बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian. Stopping of water will be considered as an act of war. What are your views on this? Kadambini. कादम्बरी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है कि उन्होंने सीज फायर जो हुआ है वो उन्होंने ट्रेड का हवाला देकर कराया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्रेड को लेकर कोई बात हुई है इस संदर्भ में? सिद्धांत। Hi sir, I am Siddhant from CNN News 18. Sir, any reaction to statement which came from Pakistan's Foreign Ministry on Prime Minister Modi's speech from frontline Adampur Air Base? Okay, let me take these questions and then we'll come back for more. So Siddhant, regarding your question, as you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter இந்தியாவின் நிலை என்னவென்றால் illegally occupied Indian territory by Pakistan. அது இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானிற்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனை. இதில் வேறு நாடுகள் தலையிடுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. हिंदी में रूपांतर कर दे रहा हूँ। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துள்ள இந்திய பகுதிகளை அவர்களிடமிருந்து விடுவிப்பதும் இதில் ஒரு பகுதியாகும். Between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. இந்த போரை நிறுத்துவதற்கான முடிவு ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான தலைமை இயக்குநர்கள் பாகிஸ்தான் தரப்பிலிருந்தும் இந்திய தரப்பிலிருந்தும் மே 10ஆம் தேதி தொலைபேசியில் பேசிய பிறகு எடுக்கப்பட்டது. Connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now 10ஆம் தேதி காலையில் நாம் பாகிஸ்தானின் சில முக்கியமான இடங்கள் மீது ஒரு வலிமையான தாக்குதலை நடத்தியிருந்தோம். அன்று மதியத்திற்கு 3:35 நம்முடைய ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான தலைமை இயக்குனர் ஃப்ரீயாக இருந்ததால் அந்த சமயத்தில் பாகிஸ்தானின் ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான தலைமை இயக்குனரோடு தொலைபேசியில் பேசினார். By targeting the terrorist infrastructure,
However, if the Pakistani armed forces fire, Indian armed forces will fire back. If Pakistan stops, India will also stop. தீவிரவாதிகளின் முகாம்களை மட்டும்தான் தாக்கியிருக்கிறோம். இப்போது பாகிஸ்தான் எல்லை கோட்டு பகுதியில் இருந்து நம்மை தாக்கினால் மீண்டும் நாம் பதில் தாக்குதல் நடத்துவோம். By the Pakistani side at that time. It is natural that many foreign leaders who heard this from us would have shared it with their Pakistani interlocutors. Jessica, you had a question on IWT. The other day you saw that after the CCS decision, this Indus Water Treaty has been put in abeyance. I would also like to take you back a little. The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. இப்போது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் உள்ள நல்லெண்ண அடிப்படையில் உருவானது. நல்லெண்ணம் இல்லாத போது இந்த நதி நீர் பகிர்வு திட்டத்தை செயல்படுத்துவது சரியாக இருக்காது என்பதால் இது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note, எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை நிறுத்துவதற்கு சரியான நிலையான நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் எடுக்கும் வரை இந்த நதி நீர் பகிர்வு ஒப்பந்தத்தின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகையில் 7ஆம் தேதி மே மாதம் 7ஆம் தேதி ஆபரேஷன் சிந்தூர் தொடங்கியதிலிருந்து மே மாதம் 10ஆம் தேதி போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை எட்டப்பட்ட வரை அமெரிக்காவின் பல்வேறு அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளோடு நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தோம். Should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians but of many other innocents around the world. There is now a new normal. பாகிஸ்தான் The sooner Pakistan gets தீவிரவாத தொழிற்சாலைகளை தன் பக்கம் வைத்துக் கொண்டு பேசுவது சரியல்ல. Shall we take more questions? தீவிரவாத தாக்குதல்களால் இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டு குடிமக்கள் சிலரும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். Mr. Jaiswal, I have two quick questions. One, that some of the Indian diplomats who have given interviews abroad have said that India has electronic intercepts and gathered intelligence linking to Pahalgam attackers to the handlers, and they have been planning more attacks. So have you given any kind of this evidence to the foreign attaches and diplomats that were briefed today, and in the context of ambassadors also that were briefed earlier? And yeah, that's about it. Megha? Good evening, sir. Megha from Newsax. My question is that India, it's being reported, is going to be sending a team to the UNSC 1267 Sanctions Committee. The meeting is going to be held later in the week, and the purpose for it is to declare the TRF as a globally designated terrorist organization. If you could shed more light into this. Okay. Rishabh? Spokesperson, good evening. Rishabh from Times. Now, I have just two questions here. Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar has given an interview to CNN, and where he has claimed success and suggested that India was keen to have the ceasefire. Your comments on that? Also, there are a lot of buzz
on social media as well as in various international media about nuclear leakage in Pakistan. Can you shed some light on that as well? Manas? This is Manas from PTI. US President Donald Trump, again, he claimed yesterday that he stopped a nuclear conflict between India and Pakistan. And, he stopped escalation and saved millions of lives by reaching out to both capitals. He even said that, in fact, he pressured India and Pakistan to just come forward for the cessation of hostilities, saying that if you don't do, then I will stop trade with both the countries. So can you please clarify whether he just reached out to us and asked us to stop? You have been maintaining that, in fact, the resolution was arrived at by the two DGMOs, but have you just protested at the US side for making these claims, which we consider are baseless? Okay. Let me take these questions. First, Aditya, your question. We have had several rounds of briefings, and in these briefings we have also shared with you the kind of linkage we see between the perpetrators of the attack of Pahalgam, in particular the Resistance Front. Foreign Secretary in his statement also made very clear the kind of evidence that we see, and investigation is going on in this particular matter. You would have seen that TRF had taken responsibility, and then second time again, twice they have taken responsibility, and thereafter possibly ruled it back. But TRF is one organization which is in front of the Lashkar-e-Taiba, and you would understand and be in the knowledge of it that we have been pursuing listing of TRF in the United Nations, by the United Nations Security Council, by the Sanctions Committee, UNSC 1267 Sanctions Committee. I'm not privy to what was shared 2 hours back, but for sure we'll update you on as to how the investigation progresses. Mega on UNSC ரெசிஸ்டன்ட் ஃப்ரண்ட் என்கின்ற இந்த தீவிரவாத அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் என்ன மாதிரியான தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை என்னால் இப்போது சொல்ல இயலாது. With the United Nations Security Council, the monitoring team of the Sanctions Committee by the terrorist TRF, which is the Front for Lashkar-e-Taiba, should be listed as a terrorist entity. We will be also எனவே ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் இந்த TRF என்கின்ற இந்த தீவிரவாத இயக்கத்தை ஏன் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக அறிவிக்கக்கூடாது என்பது பற்றி விவாதிக்கிறோம். Strong note of what we present, what we file, and take due action against that is required. நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒரு கடுமையான நடவடிக்கையை பாதுகாப்பு கவுன்சில் எடுக்கும் என்று நம்புகிறோம். Regarding the interview that the PAK foreign minister gave. In the last week, as a result of Operation Sindoor, Pakistan has seen its terror centers in Bahawalpur, Murudke, Muzaffarabad, and other places destroyed. You have been informed of it in several of the briefings that we've had. Thereafter, its military capabilities were significantly degraded by us, and key air bases effectively put out of action. If the Pakistani FM wishes to project these as achievement, obviously he is welcome to do so. Where India is concerned, our stand was very clear and consistent from the start. We would target terrorist infrastructure operating out of Pakistan. If the Pakistani military stayed out, there would be no problem. If they fired on us, we would respond suitably. Till the night of 9th May, Pakistan was threatening. ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலமாக தீவிரவாதிகளின் முகாம்களை தாக்கினோம். பிறகு தீவிரவாதிகள் இயங்குகின்ற இராணுவத்தோடு தொடர்புடைய சில தளங்களை தாக்கினோம். எங்களுடைய நோக்கம் தீவிரவாத முகாம்களை தாக்கி தீவிரவாதிகளை அழிப்பதுதான்.
பாகிஸ்தான் ராணுவம் எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் அதற்கு பதிலடி கொடுப்பதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். Pakistan position changed on 10th May morning after its air bases were effectively put out of action. இந்தியாவின் உடைய நிலைப்பாடு எப்போதும் ஒரே நிலையில் தான் இருக்கிறது. ஆனால் பாகிஸ்தானின் நிலைப்பாடு 10ஆம் தேதி காலை நாம் அவர்களுடைய விமான தளங்கள் ராணுவ தளங்களை தாக்கிய பிறகு மாறிவிட்டது. You have satellite pictures available commercially. I urge you to look at the satellite pictures of the sites which Pakistan தாக்கிய இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்கள் பற்றிய செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன. அவற்றை பார்த்து நீங்கள் நம்முடைய தாக்குதல் விளைவு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். Claiming victory is an old habit. 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल बॉल में भी यही राग आलापा. तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है. அந்த படங்களை வைத்து இந்திய நிலைகள் தாக்கப்பட்டதாக வெற்றி என கோஷமிட்ட பாகிஸ்தான் அமைச்சருடைய செயல்பாடு குறித்து நீங்கள் இப்போது யோசித்துக் கொள்ளலாம். 1999 கார்கில் போரின் போது கூட அவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டதாகத்தான் அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் நடந்தது என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும். I think there are 2-3 things there. There's talk of some. We saw some social media post about Egyptian, American aircraft, etc. But those questions are for them to answer, not for us. But on the nuclear, in the defense briefing, if you remember, our side made things very clear as to what was the target, etc. As far as your particular question, I think the PAK foreign minister also has made some comments on that. பாகிஸ்தானின் அணு குண்டு சேகரித்து வைத்திருந்த இடம் தாக்கப்பட்டதா என்ற உங்கள் கேள்விக்கான பதில் என்னவென்றால் அது அதற்கான பதிலை பாகிஸ்தான் தான் சொல்ல வேண்டும். The military action from our side was entirely in செய்திகள் வந்திருக்கின்றன. நியூக்ளியர் அதாவது அணுகுண்டு கதிர்வீச்சு கசிவு இருப்பதாகவும் அதை தடுப்பதற்காக துருக்கியில் இருந்தும் அமெரிக்காவில் இருந்தும் சில விமானங்கள் சில கருவிகள் பொருட்களோடு வந்திருக்கின்றன என்று தகவல்கள் வந்திருக்கின்றன. மேலும் உள்ள விவரங்கள் பாகிஸ்தான் தான் தர வேண்டும். நாங்கள் தீவிரவாத முகாம்களையும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த பாகிஸ்தான் ராணுவ நிலங்களையும் தாக்கியிருக்கிறோம். Given to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. பல்வேறு நாடுகளோடு நாங்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் இவ்வாறு அணு ஆயுதங்கள் பொறுப்பற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படும் என்று சொல்கின்ற ஒரு நாட்டை ஆதரிப்பது என்பது அவர்களுக்கே அபாயத்தை விளைவிக்கக்கூடும் என்பதை சொல்லி இருக்கிறோம். Just a clarification, Secretary Baku Rubio tweeted that India and Pakistan had agreed to ceasefire as well as start talks on a broad range of issues at a neutral site. So would it be possible to get a clarification on this if we agreed to that? And sir, the second question is about India-US trade talks. India has formally notified the WTO proposing retaliatory tariffs against select US imports over Washington's tariffs on steel and aluminum imports. Would it be possible to get a clarification on this? And does it affect India's negotiating position vis-a-vis the bilateral trade agreement? Thank you. Okay, Smita. Smita Sharma here. I mean, the US State Department actually in the press statement of 10th May, it was in bold and headline that mentioned US brokered ceasefire between India and Pakistan. I'm just trying to understand if New Delhi actually rejected it outrightly, raised it with Washington DC then, that this framing was incorrect, or is it only now that India is making it clear that there was no US role in it? பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் கொண்டு வந்தது என்று 10ஆம் தேதி ட்ரம்ப் அறிவித்தார். இந்தியா இதனை முற்றிலுமாக
மறுக்கவில்லை. ஏன்? Mr. Jaswal, this is Sahasini Heather from the Hindu. வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசி வருகிறார். பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக அவர் செய்தியாளர்கள் எழுப்பி வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கு விரிவான விளக்கத்தை அளித்து வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து அடுத்ததாக சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும். இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன் கோவின் ஜில்லுன்னு ஒரு ஏசி மேளா. உலகத்தரம் வாய்ந்த அனைத்து பிராண்ட் ஏசிகளும் மிக மிக குறைந்த விலையில். வாங்கும் அனைத்து ஏசிகளுக்கும் தங்க நாணயம் இலவசம். குறிப்பிட்ட மாடல் ஏசிகளுக்கு ரூபாய் 6000 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச்